Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Ma'am. So, wir fangen heute mit der letzten Epoche für dieses Semester oder für dieses Jahr Guten an. Morgen. Guten Morgen. Und die Epoche heißt Literatur der Weimarer Republik oder Neue Sachlichkeit. Habt ihr mit Ashwami Ma'am in Geschichte bis Weimarer Republik schon ein bisschen gelernt oder noch nicht? Ja, Ja. Was war die Weimarer Republik? Kann jemand das ein bisschen erzählen? es war der Republik oder nicht Demokratie, aber es war eine Republik nach dem Ende von Ersten Weltkrieg. Mhm. Und es war es hat gebildet für Ruhe in Ich kann dich nicht klar hören, Mira. sorry. Es hat gebildet für die Ruhe in Deutschland. Okay, und wann war das? Äh, nach der Ende von äh, Erster Weltkrieg, Ja, äh, 1919. ja. Okay, so, genau. Die Weimarer Republik wurde nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gebildet. Das war sozusagen eine neue Konstitution, um Deutschland jetzt ein Land oder eine Nation zu machen und nicht mehr Monarchie in Deutschland zu haben, sondern Deutschland sollte in Richtung Demokratie gehen. Das Land hat gerade einen Weltkrieg erlebt, sehr viele Zerstörungen, sehr viele Probleme. Deutschland hat den Krieg verloren und jetzt muss man sozusagen mit einem neuen Anfang rechnen. Und so, also mit dieser Idee wurde die Weimarer Republik gebildet, sodass Deutschland oder die deutsche Nation auf eigenen Beinen stehen konnte und wieder gut funktionieren konnte. Und das war in dem Jahr 1918 und 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Also, so da beginnt auch unsere Epoche Literatur der Weimarer Republik. Die Zeitperiode ist 1919 bis 1932. Lesen wir den zeit- und sozialgeschichtlichen Hintergrund. Möchte jemand es vorlesen? Darf ich? Ja, da kannst du. Ja, da kannst du darfst vorlesen. Ja, Zeit- und sozialgeschichtlicher Hintergrund. Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 18. 1918, ja. Die Entstehung der Republik 1909, Schutzbund deutscher Schriftsteller SDS gewährte seinen Mitgliedern Rechtsschutz gegen staatliche Eingriffe in die Literaturschöpfung.
Meinungsfreiheit und das nicht vorha Vorhanden. Vorhandensein äh, ein, einer Zensur. ähm, Nur auf dem Papier stehende Behauptungen, in Wirklichkeit eine unzensierte Ver Veröf Sicher? Veröffentlichung wurde gestört. Äh, Zahlreiche Verbote von Büchern. Mhm. Genau. So, der Erste Weltkrieg ist jetzt vorbei, ist zu Ende. 1914 bis 1918, die 4 Jahre, gab es in Deutschland, in Europa den Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Verlust von Deutschland in dem Ersten Weltkrieg wurde in Deutschland eine Republik gebildet, oder da entstand eine Republik, und diese Republik war dafür gemeint, dass man aus Deutschland jetzt eine demokratische Nation bilden kann. 1919 gab es noch eine kleine Gruppe oder einen Bund, wurde gebildet, Schutzbund Deutsche Schriftsteller, das heißt SDS. Und dieser Bund oder diese Gruppe, diese Organisation gewährte oder gab seinen Mitgliedern, alle Autoren, allen Schriftstellern, Dramatikern, Dichter, dieses Rechtsschutz, dieses Right gegen staatliche Eingriffe in die Literaturschöpfung. Das war sozusagen ein Law, which was made in order to protect the sanctity of all the authors and poets and dramatists, that uh, they would not be disturbed in the process of literature. They would be allowed to write and publish whatever they want to write, that there won't be any kind of attacks on them, and that their process of creating literature, Literaturschöpfung, will not be hampered or hindered. Also deswegen gab es, oder dafür gab es diesen SDS, den Deutschen Schutzbund Deutsche Schriftsteller. Das heißt, dass die Autoren, Dramatiker und Dichter Meinungsfreiheit hatten. Sie durften alles schreiben, was sie wollten. Aber die Meinungsfreiheit und das Nicht-Vorhandensein einer Zensur war nur auf dem Papier. Unfortunately, all these promises that, okay, you may write whatever you want and there won't be any problems created in your way of creating literature. Unfortunately, even though there was a law, it just remained on a paper. Ja, the Meinungsfreiheit and the nicht vorhandensein von Zensur. That means there won't be any censorship on their works, on whatever they write. You know what is censorship, right? There is a board of members, and the members review. For example, in film industry, they review the film, and if at all they find something unjust or wrong or incorrect or unnecessary, they are allowed to pass an opinion, and the filmmakers will have to take or get rid of those scenes or those lines or those dialogues or whatever. Na? So that is Zensur. Und nicht vorhanden sein von Zensur bedeutet, diese Zensur sollte nicht existieren. According to the law that was made, there shouldn't have been any kind of censorship. But unfortunately, that was only on paper, this law, and there were, in fact, quite a lot of censorship even today and even then, like for the authors and all the literature people. Das heißt, in der Wirklichkeit, eine unzensierte Veröffentlichung wurde gestört. Ja, man hat versucht, das Werk, also zum Beispiel ist Mira ist eine Autorin, sie hat gerade einen Roman geschrieben. The law says, der Roman kann unzensiert veröffentlicht und publiziert werden. There's supposed to be no censorship process necessary and is to be taken place. But well, that was only on paper.
and it was almost impossible to pass or publish any literary work, any literary material without censorship. And censorship, that means then there are a lot of things that are taken down. The author needs to, at times, maybe rewrite the entire thing again. Und es gab zahlreiche Verbote von Büchern. Sehr viele Bücher waren verboten. This topic is not good, or this paragraph is not good, or the concept, the plot, the impact that it is going to make on the people is not good. So, no, you can't publish this book. So gab es zahlreiche Verbote von Büchern. Ja? And it was completely contradictory to the to the word, committed word to the authors, and that's why it was not a very good idea. And die Situation war nicht so gut, wenn ein Autor nicht frei schreiben darf und das alles publizieren und veröffentlichen darf, was er geschrieben hat, ist das wirklich sehr unmotivierend für den Autor. Na? If you write something and you want to publish it, but the media, the let's just say the powerful people are causing problems and not letting your work be published, it can be very upsetting. Ja, also so war die Situation von der Literatur in der Weimarer Republikzeit. Also, die neue Weimarer Republik oder diese Epoche heißt auch neue Sachlichkeit. Und die neue Sachlichkeit ist eine Stilbezeichnung oder ein Konzept, ein Wort aus der Malerei und Literatur in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. So, it's all, we are now in the 1920s to 1930s. So the 20er Jahren is the 20 years or the 20th years of the 20. Jahrhundert. And if you know, when you say 20. Jahrhundert, it's actually the century before that. So 20. Jahrhundert is nothing but 1900 bis 1999. Yeah. So if I say 20. Jahrhundert and I'm talking, yeah, wir leben in dem 20. Jahrhundert, we are actually talking about the time period from the 1900 to 1999. From 2000, then you say it is the 21. Jahrhundert. Although we are in the 2000 and not the 21,000, it's called the 21. Jahrhundert. So wir leben gerade in dem 21. Jahrhundert, and right now we're talking about the 20. Jahrhundert. Also, das war eine Stilbezeichnung für die Malerei und Literatur. So, this neue Sachlichkeit, this Epoche exists only for Malerei und Literatur, not for architecture, for example. Yeah, in this time, in the 1920s. Die Autoren der neuen Sachlichkeit legten viel Wert auf eine objektive Darstellung der sozialen und ökonomischen Wirklichkeit. Ja, die Autoren von dieser Zeit fanden zwei Sachen sehr wichtig. Erste Sache war objektive Darstellung, also keine subjektiven Meinungen schreiben, sondern einfach alles objektiv präsentieren. We have learned what this subjective and objective means. Also hier objektive Darstellung der sozialen und ökonomischen Wirklichkeit. Whatever the social situation is and the economical situation is, you should be very objective about that and present it, write about it in a very objective way. जसं आहे तसं, without any um, subjective opinions. If I like it or not, if he likes it or not, if it should be continued or not, if there should be a ban on it or not. Nein. Einfach die objektive Darstellung. Ja? Okay. Epic. Mira, möchtest du diesen Absatz vorlesen? Yeah. Mhm. Uh,
Epic, sophisticated, literarischen Formen, Dokumente, Tagen, äh, Sachberichte und Romane, zentrale Themen und der Romane, der neuen Sachlichkeit, Großstadt, Technik, Wirtschaft und Industrie, Arbeit und Arbeitslosigkeit sowie Lebensumstände und Alltag, Kriegsdarstellungen, Beispiel für Erich Maria 1928. Äh, okay, ja. Ich konnte leider nicht alles hören. Wir haben Deine, auch ich glaube, Mira hat ein bisschen Internetprobleme. Ich konnte nicht alles ganz gut hören. Aber okay, genau. Also unter Epik in dieser Literatur gab es die Prosa. Und warum Prosa? Warum nicht mal Theater oder Lyrik? Prosa ist die offenste Gattung für Experimente. If you want to experiment in literature, according to this text, prosa or epic is the most open form and platform where you can experiment a lot with the literary forms, also the literarische Formen wie now it's the time for newer type of literary texts or rather non-literary texts like Dokumentationen, Reportagen, Sachberichte, aber auch dann Romane. But initially, these Texts, Zeitungsartikel, Dokumentation, Reportage, Sachberichte, reports, they were not considered to be mainstream literature. Even today, they are not mainstream literature, they are non literary texts which belong to literature. Yeah. Also Dokumentationen, Reportage, Sachberichte und Romane, das waren die meistgeschriebenen Formen in dieser Zeit. Und sehr oft hat man über Themen wie neue Sachlichkeit geschrieben. Darunter kommen die Themen wie Großstadt, Technik, Wirtschaft, Industrie, Arbeit, Arbeitslosigkeit, Lebensumstände oder Lebenssituationen, Alltag, Kriegsdarstellungen. Ne? Es gab immer noch einige Nacheffekte von dem Krieg auf Deutschland. The topic was not entirely closed and gone forever. Man hat natürlich auch sehr oft über den Krieg geschrieben, obwohl der Krieg schon zu Ende war. Und ein Beispiel davon ist Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues. Da hat er über alle diese Themen geschrieben oder in diesem Roman hat er alle diese Themen präsentiert, geschildert und so weiter. So you see how topics have changed from, let's just say, Baroque to now today. Relatively, this is like very close to what the time we are living into. No? It's almost just 100 years back as opposed to 1600s where we started with Baroque, or 1400, 1300 where we started. That was like 700, 800 years back. We can't possibly relate to that time much as we can relate to this time, because all these words, Großstadt, Technik, Wirtschaft, Industrie, Arbeit, Arbeitslosigkeit, we know all these concepts. We are living all these concepts. We live in a Großstadt, so we are aware of these topics. So the topics are changing. They are changing according to time. Und heute schreibt man nicht über Pessimismus wegen des Krieges oder Moralvorstellungen in der Aufklärungszeit oder sehr oft über Liebe und Tod. Naja, doch schreibt man darüber. Aber diese Themen sind, wir können uns mit diesen Themen etwas besser identifizieren, oder? Can we relate to these topics a little better than, let's just say, morality these days? I do. I don't know if you all do. Or nine. Do you relate to yourself? Are these topics Großstadt, Technik, Wirtschaft, Industrie, Arbeit, and how all of this affects the social life of a place?
Do you think it's a normal topic these days? Hello? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, I was just reminded of Nandi Bail. Anyway, okay, Lyrik, weiter. Möchte jemand vorlesen? Darfish. Mhm. Das wichtigste Kriterium der Lyrik, der neuen Sachlichkeit, die Orientierung am Gebrauchswert. Man spricht von Gebrauchslyrik mit Hilfe lyrischer Anweisungen könnten die Autoren die Rezeption ihrer Werke steuern. Zum Beispiel Brecht, Postille, Kästner, Herz auf Teile und Tucholsky? Tucholsky, Ideal und Wirklichkeit. Hm. Ja, also unter Lyrik in der Zeit von der neuen Sachlichkeit gab es Orientierung am Gebrauchswert. A lot of importance was laid upon the orientation of using rules of Lyrik. Ne? Orientierung am Gebrauchswert, how this orientation is to be used, the orientation in order to write poetry. Man spricht von Gebrauchslyrik. Gebrauch ist use or need or necessity. Und mit Hilfe lyrischer Gebrauchsanweisungen konnten die Autoren die Rezeption ihrer Werke steuern. So there was something called as Gebrauchsanweisungen. Anweisungen are instructions and how to use those instructions while writing poetry or while creating any poem. And these Gebrauchsanweisungen, these instructions of poetry were helpful for the authors or for the poets to kind of get the reader's attention onto their own. No? The reception of they could control or navigate the reception of their work. They could understand what people are thinking about their poetry, what they feel, or if they like it, if they do not like it. That had become easier because they were following all these instructions. And then the what do you call it, reviewing, yeah, the reviewing had gotten a little easier, and that was important. It was very important that people read what was written, and not just read but also have an opinion on that, also review about whatever they read. Maybe a roman, maybe a gedicht, maybe ein Theaterstück. So it was important that people give importance to literature, that they read all the new upcoming literature that was happening in the time, and that they review this literature, give their opinions. And maybe the poets wanted this opinion in order to create better and better texts and give people what they want to maybe read. Yeah. Uh, also die ganz wichtigsten Äh, Dichter in dieser Zeit waren natürlich Bertolt Brecht mit seinem Werk Hauspostier, Erich Kästner mit dem Werk Herz auf Teile und Kurt Tucholsky mit seinem Werk Ideal und Wirklichkeit. These three are really very important pillars of German literature, of modern German literature, of, or let's just say now we can't say modern because it's not modern anymore. But back then in the 1990s, sorry, 1900s, it was a very, very important set of people or set of literature related people. These are three, Bertolt Brecht, Erich Kästner, and Kurt Tucholsky. They were the literary figures of the 19th or 20th century. Yeah.
Ist das klar oder ist das sehr schwierig zu verstehen? Nein, ma'am. Klar. Klar. Okay, weiter. Möchte jemand es vorlesen? Darf ich? Ja. Drama, die wichtigsten Theaterformen der Ja. neuen Sachlichkeit, das politische Theater, das Dokumentartheater, das epische Theater, das Volksstück Karl Zuckmayer, der fröhliche Weinberg, der Hauptmann von Köpenick, Brecht, Aufstieg und Fall der Stadt äh, Mahogany. Pune. Ja. Also, die wichtigsten Theaterformen in dieser Zeit waren das politische Theater. Na, things were changing in the political context, things were changing in Germany very rapidly. There was just a war that took place in Germany, and thankfully it ended. Unfortunately, Germany lost, but at least the war had come to an end. Und natürlich war Politik ein ganz wichtiges Thema in dem ganzen Land oder sogar im ganzen Europa. Und deshalb gab es in dieser Zeit sehr viel politisches Theater. Das heißt einfach, im Theater werden keine Liebesgeschichten gespielt, sondern also so politische Themen gespielt, ne? Political topics. A lot of these OTT platforms have so many series or movies coming up on this background, political concepts. Now, maybe G- Game of Thrones can also be considered as a political topic, or this Mirzapur, or I don't know, just yesterday. No, yesterday I saw a movie called The Big Bull, but that's more of economic and not political. But ja, ihr versteht, was ich meine. Das politische Theater, das heißt Themen mit Politik zu tun. Dokumentartheater, just like documentary movies or documentary films. There was documentary theater, uh, talking and depicting real concepts from life. Das epische Theater, das habt ihr in SY mit Prachi Ma'am gemacht. Das war ein Konzept vom Bertolt Brecht. That name you must have learned it back then in SY. Do you remember anything about das epische Theater? Nein, ma'am. Oh, okay. Niemand? Nobody cleared the SY Gattungen wala paper. That is where you learnt it a little bit. Okay, das ist jetzt eure Hausaufgabe. Ihr solltet im Google ein bisschen über Bertolt Brechts Konzept vom epischen Theater lesen und mir nächstes Mal erklären, was ihr da verstanden habt. Ja? Oder Volksstück war noch eine Kategorie in dieser Zeit. So there was political drama, there was documentary theater drama, there was das epische Theater, and lastly there were folk drama. Ne? Very made for the normal people with normal topics relating to them. Und dann gibt es eine Liste von Autoren und ihre Werke, dramatische Werke, zum Beispiel Karl Zuckmayer, der fröhliche Weinberg, der Hauptmann von Köpenick, das war Bertolt Brecht, und Aufstieg und Fall der Stadt Mahogany. Das war auch Brecht. Ja? Also so war die Zeit der Weimarer Republik, und hier seht ihr einige Autoren und Werke. Hermann Hesse, one of my favorite authors from German literature, er hat er hat auch in dieser Zeit ganz viele Bücher geschrieben. One of his most acclaimed, or two of his most acclaimed literary works are Siddhartha, based on the life of Gautam Buddha, und der Steppenwolf, nothing to do with the wolf, but yeah. Hermann Hesse was quite a India-Fan. Er ist sogar sehr oft nach Indien gereist, und viele seiner Werke basieren sich auf die indische Geschichte, indische Kultur,
und so weiter. Ja, I have myself read Siddhartha and a couple of works of him, and a lot of times he has taken inspiration from the Indian mythology, history, geography, political system, social system, everything, culture, everything. Yeah. Und dann Thomas Mann is also a very, very famous German author. Er ist berühmt dafür, sehr lange Sätze zu schreiben. He writes sentences which are so long it can go up to almost half a page of a book, and it's just one line. You can just, how do you say, weave in sentences into each other. Yeah. Franz Kafka, vielleicht habt ihr den Namen gehört. Er war ein Autor, der sehr oft versucht hat, philosophische Konzepte zu behandeln. A lot of times he also dealt and read about philosophical concepts. He was a philosopher as well. Ja, und dann gab es Alfred Döblin, Bertolt Brecht und Robert Musil. But these three, the first three, and Brecht, according to me, are the most important ones in this time. Ja, also das war die Epoche, die Weimarer Republik, ganz klein, kurz. Jetzt bleibt noch ein Teil von diesem. Hallo? Ihr könnt mich hören, ja? Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, my laptop just gave in some kind of signal, and I thought maybe I was out of Teams. Ja, es gibt in dieser Epoche noch eine kleine Epoche Literatur im Dritten Reich. Also das Dritte Reich, das wisst ihr, war die Zeit von. Hitler. Ja, genau. Aber diese Epoche machen wir nicht heute. Wir können das heute nicht zu Ende bringen. And there's a lot to be said, discussed, heard. Also lieber machen wir das morgen. Ich möchte, dass ihr als Hausaufgabe noch einmal die Literatur der Weimarer Republik lest. And whatever you know about Hitler and his time in Germany, maybe you did a couple of things in Geschichte, make sure you know all of that. You have read all of that. Vielleicht könnt ihr auch in Google ein bisschen recherchieren über die Zeit von Hitler in Deutschland. Und dann machen wir diese Epoche morgen. Ja? Okay, dann tschüss, bis morgen. Tschüss. Yes.